بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. I would like to welcome you all in this meeting, the meeting number 5 for English 140. رحب بكم في اللقاء الخامس من لقاءات مادة نجل 140. As usual, let me check the sound. Is the sound clear? Is the sound clear? Could you please reply? Is the sound clear? الصوت واضح يا شباب ولا لا؟ Okay. Okay, good. Good. Now let's start. Last time we started with unit 3. المرة الماضية احنا بدينا بالوحدة الثالثة and we took some vocabulary وأخذنا الكلمات قبل نستفيد من الوقت حتى نستطيع أن ننتهي من الشرح قبل وقت كافي من الاختبار. طبعا أرجو تتابعون المنتدى. وضعت تمارين أيضا للوحدات 4 و5 و6 فأصبح عندكم الآن اللقاءات الحية لجميع اللقاءات ثم ملخص للوحدات من 1 إلى 3 أو بالأصح العناصر الهامة في الوحدات الثلاث الأولى وأيضا ملف آخر بالعناصر المهمة للوحدات الثلاث الأخيرة وتمرين على كل مجموعة وهو التمرين الذي ذكرت في المنتدى أنه يشابه طريقة الاختبار. Tomorrow إن شاء الله غدا بإذن الله we will answer the exercise on units 1, 2 and 3. راح نجاوب على التمارين مع بعض في اللقاء القادم غدا بإذن الله. يهمني في المناقشة للإجابة على الأسئلة هو معرفة كيف حصلنا على الإجابة أكثر من معرفة الإجابة الصحيحة لأني أتوقع أنها راح تكون واضحة بإذن الله. Okay, now let's start our lesson today. اليوم راح ناخذ اللي مسجل عندكم for meeting 5 وأيضا راح نبدأ ببعض العناصر في meeting 6 حتى يكون عندنا وقت كافي غدا للإجابة على التمارين. اللي يسأل عن الحلقات المنتهية غير موجودة يعني أنا ياريت تتابعون مع الدعم الفني في العمادة. ليس لي أي علاقة بالأمور الفنية هذه لعلكم تتابعون لأن أنا أحاول معهم حقيقة في إصلاح المنتدى من أكثر من شهر لكن ما حصلت نتيجة إلى الآن وليس بيدي شيء. أنا بلغت بكل شيء حتى موضوع التسجيل فعليكم أنتم أيضا المتابعة. إذا جاءتهم طلبات كثيرة حتما راح يستجيبون لها. لكن على كل حال اللي يستطيع يرجع للمحاضرات أو اللقاءات حقت العام الماضي they will be the same. بعض زملائكم العام الماضي اجتهدوا وسجلوها حتى في اليوتيوب بإمكانكم تبحثون عنها وتجدونها بإذن الله. Okay, now conversation page 110 module 3.1. الآن المحادثة الأولى من هذه الوحدة on page 110. So please follow up. أرجوكم تتابعوا معي الآن. تابعوا معي please. Okay. Number 2. Hello, I have an appointment. I have an appointment. Okay, قلنا الوحدة الثالثة. I have an appointment. Appointment معناها موعد. With Maria Young at 9:30. 9:30. راح يكون عندنا موضوع عن الوقت وكيف نقول الوقت هذا موجود كموضوع مستقل. At 9:30 هي أسهل طريقة أنك تقول الوقت تقولها بالطريقة هذه the hour plus the minutes له الساعات ثم الدقائق بدون أي فواصل بينهم. 9:30 يعني 9:30. I'm Naoki anyway from Dentsu. وهي تعرف بنفسه أن نايوكي anyway from Dentsu. عفوا يعرف بنفسه يقول then the other person says رد عليه شخص آخر good morning Mr. Anyway. Could you wait a minute? Could you. وهذه من العبارات اللي فيها تهذيب. دائما إذا أردت أن تطلب تقول could you.
could you could you wait a minute؟ ممكن تنتظر دقيقة please. Miss Young Ms. الآن في التايتلز العبارات اللي تنادي بها الأشخاص أو الألقاب بالأصح MR يعني مستر، MRS يعني Mrs. المرأة المتزوجة، MISS Miss يعني آنسة. أما هذه العبارة الموجودة MS يقال Ms Young. Ms Young if you are not sure، إذا أنت غير متأكد فتقول Miss Young. Mr. Anyway from Dentsu is here. الآن سكرتيرة تتكلم المدير تقول Mr. Anyway from Dentsu is here. Yes I will. Please come this way. Thank you. كانت من door knock يعني الشخص يطرق الباب. Come in Mr. Anyway. It's very nice to see you again. يعني جيد أني أراك مرة أخرى. اللي يسأل عن الصفحات موجود أمامكم على السبورة، يعني بدون ما يحتاج تسألون، موجود على السبورة أمامكم. الكتاب هو كتاب الطالب في آخر الصفحة، أو اللي ما معه ممكن يرجع إلى ملف المحادثات اللي في المنتدى. الكتاب الأخضر. طيب continue. How are you? So don't mix between how are you and who are you. لا تخلطون بين how are you و who are you. Fine, thank you. Please have a seat. Seat, what does seat mean? Seat معناها مقعد. لما تقول have a seat. Okay, have. وأحيانا ممكن تقول take a seat. What does it mean? خذ مقعد يعني تشيل كرسي معك. No, it means sit down please. كأنك تقول بطريقة غير مباشرة تفضل بالجلوس. Sit down please. Have a seat. Would you like a cup of coffee? Would you. لاحظ الآن مرت علينا قبل could you والحين would you. هل ترغب فيه؟ Would you like a cup of coffee? Oh yes please. نعم شكرا. Janet الآن يخاطب Janet. Could we have some coffee please? ممكن تعطينا قهوة؟ door knock فيه طرق على الباب. Come in. Oh hello Greg. لاحظ هنا بدأ يسميه باسمه المجرد، قال Greg. وهذا من الأمور الآداب أو الاتيكيت في مخاطبة الناس. إذا الشخص أنت تعرفه it's okay you call him by his first name or her first name. Okay. اللي تقول له باسمه الأول عادي، لكن يكون شخص رسمي لا. You have to call him by using Mr, Mrs, Miss or Ms. Okay. Hello Greg. Morning. صباح الخير. Mr. Anyway, I'd like you to meet Greg Adams. لاحظ I'd like you to meet. فرق بين تقول I'd like to meet تتكلم عن نفسك، أنا أريد أن أقابل. لكن إذا أنت أردت شخص آخر أنه يقابل أو تعرف على شخص آخر فتقول له I'd like you to meet. I'd like you to meet Greg Adams, our marketing manager. مدير التسويق. Marketing manager. Greg, this is Naoki Anyway from Dentsu. Pleased to meet you. سعيد لمقابلتك. Hello, good to meet you too. How was the journey here? كيف كانت الرحلة إلى هنا? Okay, so this is just a very simple conversation. هذه محادثة بسيطة I think it is understood. طيب. Now I want you to look at the book page 16. أبغاكم الآن ترجعون للكتاب page 16. Page 16. Okay? Page 16. صفحة 16. Look at the last part, number 2. الجزء الأخير تحت. Number 2. الجزء اللي في الأسفل. Okay? Now, you have 2 parts
in every item. في كل فقرة عندك جزئين. I want to listen to what I'm reading. أراكم تستمعون إلى الكلام الذي أقرأه. And then you tell me, is it the first part or the second one? تستمعون للكلام اللي أقرأه في كل فقرة. عندنا 1 2 3 4 5. أبدأ بنمبر 1. عندك عبارتين يفصلهم خط مائل بينهما. راح أقرأ واحدة من العبارتين. فإذا كانت العبارة اللي تسمعها هي العبارة الأولى, you write number 1. If it's the second, then you write number 2. Okay? So, number 1. Number 1. الآن في رقم 1, page 16, صفحة 16. How are you? Which one? Is it 1 or 2? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Yes, correct. It is 1. How are you? Now the idea here, I want you to be able to differentiate about تميزون between how are you و who are you. Okay? Who are you? من أنت. How are you? كيف حالك? Okay, good. So number 2. اسمعوا الآن. Listen please. Please have a seat. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Yes, correct. It is number 2. They mean the same. نفس المعنى. لكن أبغاك يعني تكون دقيق في الاستماع. 3. I'd like you to meet Greg Adams. 1 or 2. Someone says 1. Someone says 2. And it is number 2. أنا ذكرت الثانية اللي هي I'd like you to meet. وليس I'd like to meet. إذا أنت تبي تقابل مستر جريج آدمز فتقول I'd like to meet. أريد أن أقابل جريج آدمز باعتبار أنه مدير مثلا. لكن إذا معك شخص آخر تبي تعرف على جريج آدمز تقول I'd like you to meet. أريد أن كأنك تقول أعرفك على فلان. Okay. 4. This is Naoki Inoue from Dentsu. Which one is it? 1 or 2? Okay, 1, 1. I think all answers say 1. Yeah, it is number 1. Yes, correct. Last one, number 5. Pleased to meet you. 1 or 2? It is number 1. It is number 1. Yes, very good. Very good. Okay, correct. Now, look at the next page, page 17. Now, before we go to 17, I want you to look at the board. أبغاك تنظر إلى اللوحة اللي أمامك الآن. مكتوب expressions. عبارات. العبارات هي التي تأتي كما هي. Okay, ليست كلمة، عبارة كاملة. I'd like to meet. قلناها قبل شوي. I'd like to meet. أريد أو أود أن أقابل. أنت تروح المكان تبي تقابل مدير، شخص مسؤول، موظف في خدمة عملاء، دعم فني etc. فتقول I'd like to meet. أنا أود أن أقابل كذا. اللي بعدها I'd like you to meet Mr. so and so. الثانية كأنك تبي تعرف شخص على شخص آخر تقول أنا أريدك أن تقابل يعني أعرفك على فلان. So this is the difference. هذا هو الفرق. Last one is could you. Okay, could you. Could you give me some water please? ممكن تعطيني بعض الماء. Could you have a seat? ممكن تتفضل تجلس. Could you close the door? So we don't, in English, we don't usually say close the door. ما نستخدم الأوامر المباشرة فنقول close the door. لا نقول could you close the door. هل ممكن تسكر الباب؟ Okay, could you. Okay, الكلام هذا موجود أيضا في الجدول اللي في المنتدى. Okay, now next page 17. الصفحة اللي بعدها page 17. Page 17. Okay, page 17. Now we have a conversation. We have a conversation here. We have missing words. راح أقرأ لكم الآن في رأس الصفحة يعني عبارة قصيرة وفيه كلمات ناقصة. I will say them and I will write you the missing words. راح أقرأ لكم وأعطيكم الكلمات الناقصة من باب الاستفادة
ومعرفة الكلام الموجود أمامك. Okay. At the top of the page في أعلى الصفحة صفحة 17 في الكتاب. At reception في الاستقبال. طيب A. Hello, I have an appointment with Maria Young. I have an appointment. Okay. So that's the first word, appointment. Appointment. عندي موعد. With Maria Young. بدأ عندك وقت 9:30. ما هي العبارة اللي نستخدمها دائما قبل الوقت؟ هي at. Okay, very good. At 9:30. بعدين عرف بنفسه قال نايوكي anyway. فقال am. Okay, excellent. Some people are following. فقال am. حطها تحت عشان ما لخبط. am نايوكي anyway دنسو. What is missing? From دنسو. That's correct. From دنسو. طيب اللي بعدها. Good morning, Mr. Anyway. Could you please يبغاه ينتظر. يقول له could you wait a minute. Could you please wait a minute please. والأمريكان يسمعون نطق الأمريكي wait a minute. Wait a minute means wait a minute. Wait a minute. Okay. Miss Young, Mr. Anyway from Dentsu is what? Is here. هو موجود هنا. He is here. Yes, I will. Please come this way. Come. فراغ number 7 وآخر فراغ way. Come this way. Okay, good. طبعا ليس المطلوب حفظها ولا المطلوب لأني تكلمت كثيرا ومش المطلوب فما لا داعي أن أعيده. لكن هذه من المحادثات واستخدام المفردات اللي تعلمناها فيها. اللي يسأل كيف يجي في الاختبار راجع المنتدى توفيرا للوقت. Okay, next الآن still page 17. الآن صفحة 17 الجزء اللي في النص احذفه ما له داعي نمر عليه اللي 1 و2 زائد الجدول. لكن شوف اللي تحت الجدول مباشرة الآن. Look at the part under the table, the calendar. تحت الجدول المكتوب عليه calendar. Here it says use some of these different ways to start the conversation. الآن معطيك هنا يقول لك تستطيع أن تستخدم أي من العبارات هذه لبدء المحادثة، لبدء الكلام. يعني لما تبدأ تتكلم مع شخص آخر في هذه من الأشياء اللي ممكن تستخدم. مثلا هنا تقول excuse me, I'm here to see Linda Holmes. فهذه تقدر تطبقها في أي مثل. أفرض أنك رحت لشركة الافتسي وتقابل شخص تقول excuse me, I'm here to see the manager. أنا جاي هنا عشان أقابل المدير. I'm here to see Mr. فيصل الأحمد for example, etc. إلى آخره. فهذه من الأشياء اللي ممكن تستفيد منها في استخدامك اليومي. أيضا good morning. When you come to a person in the morning you say good morning, صباح الخير. I'm here for the trade conference. أنا جاي هنا علشان اللي هو مؤتمر التجارة. trade تجارة، conference مؤتمر. أو العبارة الثالثة hello, I think Mr. Welling is expecting me. فأنا أعتقد مستر فلان is expecting me. هو يعني ينتظرني. فكأنك تقول بعبارة غير مباشرة أنا عندي موعد. Okay. أمكن لي وعرف بنفسه. Okay. طيب. Next we have an exercise. We have 4 words. عندنا 4 كلمات. Have, come, like, and take. These 4 words, and we have 4 sentences. نبغى نضع الكلمة في الفراغ الصحيح. Okay. Let's do number 1. Please فراغ in. What is the word? Come in. Yes, correct. It's come. Please come in.
تفضل بالدخول. Come in. إذا number 1 is come. C-O-M-E. C-O-M-E. طيب number 2. Would you like me to that? Take. Would you like me to take that? مثلا واحد مع الشيء وتقول would you like me to take that؟ تبي أخذ الشيء هذا؟ تبي أشيله؟ Would you like me to take that? 3. Please a seat. Have a seat. نعم تفضل بالجلوس. Please have a seat. تفضل. Have a seat. 4. Would you some coffee? Would you like? Would you like some coffee? Would you like some coffee? Okay, very good. Very good. طيب اللي بعدها number 4. اتركوا number 4. Let's do 5. بنفس الطريقة number 5 we have 4 words. Wait, was, start, and meet. Okay? Now, let's put the words again in their correct places. نضع الكلمات في الفراغ الصحيح. Number 1. How فراغ the journey here. How was the journey? كيف كانت الرحلة? How was the journey? Very good. 2. I'd like to a few minutes for Mr. Zoe to join us. I'd like to wait. ليس meet. I'd like to wait a few minutes. ما تقول meet a few minutes أقابل بعض دقائق أو دقائق قليلة. لا. Wait. إذا أريد أن أنتظر لدقائق للسيد Zoe to join us حتى ينضم إلينا. Correct. 3. It's good to you. Thank you for coming. It's good to what? It's good to meet. Very good. It's good to meet you. It's good to meet you. Correct. 4. Let's now, and we can break for coffee at 10:30. Let's start. Let's start. نعم. خلونا نبدأ الآن. Let's start. Let's start. Okay. Very good. Very good. طيب. Next page. Next page. الصفحة هذه يعني المطلوب فيها أمر بسيط جدا فقط لتفهموا شيء معين. Page 18. راح ناخذ الجزء اللي فوق فقط اللي هو number 1. بقية الصفحة ما راح نمر عليها. خفف عنكم شوي. Okay. Page 18. صفحة 18. Now, meeting people. سبق وتكلمنا قبل شوي إن لما تقابل أشخاص هناك عبارات تستخدمها رسمية مع الناس الرسميين وهناك عبارات غير رسمية تسمى casual تستخدمها مع الأصدقاء مع الأصحاب مع زملاء العمل اللي تقابلهم دائما. Okay. الآن read the conversations below. اقرأ المحادثات اللي تحت. Which one is formal? Formal معناها رسمية. وش العبارات اللي تعتبر رسمية؟ Which one is informal? Label them. Okay. عندنا مجموعتين من العبارات الآن اللي في المربعين اللي في أعلى صفحة 18 صفحة 18. Now let me read first one on the left. خلينا نقرأ اللي على اليسار اللي هو مجموعة A. Hi Toshi. Hi Martha. How is it going? Not so bad. How's your family? Pretty good, thanks. Have a seat. Have tea. Have coffee. Tea please, thanks. Now are these formal هل هي عبارات رسمية or informal؟ خلونا شوي لا نجاوب الآن نشوف المجموعة الثانية عشان نقدر نميز أكثر. B. مجموعة B. Good morning Mr. Hong. Good morning Miss Wilson. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm very well, thank you. Please have a seat. Would you like a cup of tea or coffee? Thank you. Tea would be nice. That's B. So let's say A.
A. Is it formal or informal? A. Informal. نعم، عبارات أو تسمى casual، عبارات غير رسمية تستخدمها مع الأصدقاء. أما part B this is formal، تسمى عبارات رسمية، عبارات رسمية. Okay, good. طيب بقية الصفحة محذوف، بقية الصفحة محذوف. طيب next page 19، الصفحة المقابلة الآن page 19. Here I want you to understand this. Pay attention please. انتبهوا للكلام اللي بشرحه الآن. على أن it's also part of the grammar، تعتبر أيضا هذه قواعد which is identifying or finding places. كيف تجي أو تبحث عن مكان ما، رحت إدارة معينة حتى أو سوق معين تبحث عن مكان، كيف تقول قدام كذا، مقابل كذا، خلف كذا etc. طبعا هناك أشياء كثيرة لكن راح نلتزم باللي موجود فقط في الكتاب وهي 4 words، 4 كلمات، 4 كلمات اللي هي next to و across from و between و down. Okay, next to معناها بجانب، next to بجانب، لما يكون شيء بجانب شيء آخر نقول next to. اللي بعده across from، across from مقابل كذا. لاحظ ما نقول across to، نقول across from. across from the mosque مقابل المسجد. across from سعود's office مقابل مكتب سعود. طيب between، between معناها بين. طيب لما نقول between it means I have to mention 2 things. between بين معنى لازم يكون عندي شيئين، بين هذا من جهة وهذا من جهة أخرى. ما يصح أكون بين وأنا جالس جنب طرف والطرفين كلهم مثلا من جهة اليمين أو اليسار، هذه لا. طيب down، down هي تعني تحت معناها الحرفي، لكن هنا بتشوفون الآن ليس يعني بالضرورة معناها تحت، هنا ليس بالضرورة معناها تحت. down مقصودة في آخر الممر، في نهاية الممر. يعني تكون مثلا أنت في ممر من جهة الشمال والمكتب في آخر الممر الجنوب، تقول down down. أو أنت في قاعة والمكان اللي تبغاه في آخر القاعة، سواء أنت من الجهة هذه تبي تروح للجهة الثانية أو العكس بالعكس. هذا معنى down. down the street معناه في آخر الشارع، في نهاية الشارع وليس تحت الشارع. Okay, you should understand this. طيب now look at the picture. الآن أبغاكم تنظرون للصورة وخلونا نحدد الآن أماكن المكاتب من خلال الرسم اللي أمامنا. Okay, look at the offices. عندنا الآن المكاتب هذه 302 302 304 and then elevator مصعد and then 306. وفي قابلها مجموعة اللي هي 301 بعدين stairs اللي هي الدرج بعدين 303 and 305. نبي نحدد موقع كل مكتب مقارنة أو بالنظر إلى مكان آخر يقابله. Look at A. Let's start with A. خلونا نبدأ ب A. Room 301. لاحظ الآن نبغى نحدد موقع 301 بالنسبة إلى أي شيء is فراغ room 302. ما هو موقع المكتب 301 بالنسبة للمكتب 302؟ across from. Correct. إذن across from. If you say is across room 302, no, that's not correct. You have to say across from. مقابل كذا you say across from. طيب B. The elevator المصعد is فراغ room 304 and room 306. Between. Correct. لاحظ الآن المصعد لازم يأتي بين 304 and 306. طيب هل ممكن ركزوا في هذا can we say the elevator is between 304 and 302? Can we say that?
هل ممكن نقول الكلام هذا؟ No. طيب واحد يقول له هو جنب بينهم يعني مو بعيد عن 302 No. between لازم فعلا بين شيئين كل واحد يكون من جهة. Okay, good. Next. C. Room 303 is فراغ room 305. ما هو موقع 303 بالنسبة ل 305؟ Next to. Correct. بجانب. أيضا هنا ما نقول next. We cannot say room 303 is next room 305. No. We have to say next to. Next to. D. Room 301 is the hall from 305. ما هو موقع المكتب 301 بالنسبة ل 305؟ نقول down the hall في آخر القاعة. أوكي لاحظ هذا من جهة وهذا من جهة. لو بدأنا بالعكس وبدأنا ب 305 فأيضا we would say the same. Room 305 is down the hall from room 301. حتى لو بدينا بالعكس أيضا نستخدم نفس الطريقة. أوكي هذا هي معنى أو كيف نبحث عن مكتب من مكاتب باستخدام العبارات اللي مرت علينا. طيب now we still have enough time. خلونا ناخذ جزء من اللقاء القادم. اوكي عشان نكسب وقت للمراجعة. ف look at the board. أبغاكم تنظرون الآن إلى السبورة. Look at this exercise. ما راح يكون في إملاء يعني المشكلة انكم تسألون أسئلة ويعني يروح الوقت وتضيعون وقتكم على أسئلة ما لها داعي. أنا مرارا وتكرارا أؤكد على موضوع رجوعكم للمنتدى. المنتدى الأسئلة ما فيها إملاء فإذا ليش تقول يعني كيف نحفظ كتابتها. طيب look at the revision. Look at the board. Look at the board. أبغاك تشوف إلى السبورة اللي أمامكم الآن. Okay. My home is not far from here. لاحظ أبغاك تختارون الآن العبارات اللي أمامكم. My home is not from here. Is not far from here. يقول بيتي مو بعيد من هنا. It's فراغ to the mosque. To the mosque. Now, what is the correct answer? وش الإجابة الصحيحة? Is it between, next, or across? Okay, it is next. Next. طيب من الأشياء اللي تساعدك على معرفة أنها next لأن across ما تقدر تقول across to ولا تقول between two. إذا هي next. The answer is next. Okay, so let's choose next. نختار الإجابة next. طيب اللي بعدها. Saud's office is the manager's office and the games room. هل هي down, next to, ولا between? The answer is between. The answer is between. Okay. Very good. طيب. Now let's go on. Let's go on with the conversations. خلونا نستمر الآن في المحادثات. اوكي خلونا بس اسجل لكم العنصر هذا عشان تكون واضحة للجميع. Now conversation page 110. أيضا نرجع للمحادثات صفحة 110 model 3.4 3.4. اوكي ابغاكم الان تركزون. هي محادثة طويلة نوعا ما لكن مرتبط بها ايضا تمرين صفحة 19.
فحنا نبغاكم تركزون الآن على هذه، وفي نفس الوقت اللي مع الكتاب تمرين صفحة 19 في منتصف الصفحة. منتصف الصفحة مكتوب عندك listening اللي هو صفحة 19. راح نقرأ المحادثة هذه ثم راح نحل التمرين مباشرة. Okay, so just follow up with me. تبع معي الآن، تبع معي في المحادثة 3.4. المحادثة اللي هي 3.4. طيب. Number 1. Let me show you around our offices. الآن شخص مع شخص آخر يعطيه tour أو جولة في المكاتب اللي عندهم. Let me show you around our offices. وخلينا بس ألف بك على مكاتبنا. Well, let's see. Across from the elevator, يقول لك مقابل المصعد، من هو؟ is Ayoko Higa's office. مكتب الشخص هذا Ayoko Higa. She's the advertising sales manager. Okay. هي مديرة مبيعات الدعاية والإعلان. I see. Then next to her بجانبها is Osman Mu. هذا المكتب اللي جنبها. He's the international news editor. هو محرر الأخبار العالمية. International news editor. محرر الأخبار العالمية. Okay. Then and across from him مقابله، لاحظ across from him in room 306 is the finance editor. المحرر المالي. That's Tim Tsang. Tim Tsang هو المحرر المالي، قاعد يوصف المكاتب. Aha, I met Tim at the expo. قابلت تيم في المعرض. Oh, that's right. نعم صحيح. And if you follow me, لو بتجي تمشي معي, down the hall في آخر القاعة, down the hall are 3 more offices. في آخر القاعة في 3 مكاتب إضافية. On the right is Nancy Yee's office. هو مكتب نانسي يي. She's responsible for. هذه من الكلمات المهمة ولازم تعرف معناها. responsible for مسؤولة عن. في أيضا تقدر تقول in charge of بنفس المعنى، مسؤول عن. She's responsible for science and technology. هي مسؤولة عن العلوم والتقنية. Okay, sorry I didn't catch that. معلش ما سمعت وش قلت. Nancy Yee, science and technology. Her office is across from the stairs. مكتبها مقابل الدرج. Then at the end وفي النهاية next to Nancy's room بجانب مكتب نانسي there is Min-Soo Kim. يوجد اللي هو الشخص هذا Min-Soo Kim our production manager. مدير الإنتاج. Production إنتاج manager مدير. And across from him is Paul Green. ومقابله من Paul Green. شخص اسمه Paul Green. He is the art director. هو المدير الفني. المدير الفني. Do you know him? هل تعرفه؟ Paul Green. No, I don't think so. بالله ما أعتقد إني قابلته. Well, that's everyone on this floor. هذا كل اللي على في الطابق هذا في الدور هذا. By the way, بالمناسبة, what time is your meeting with Mr. Harrison? متى موعد مقابلتك مع Mr. Harrison? It's at 3:45. لاحظ كيف أقول الوقت بطريقة سهلة جدا. It's 3 يعني الساعة 3:35 و45. I don't have to say and. ما يحتاج أقول 3:45 كأنك تترجم العربي 3:45. No, I say 3:45. This is how we say it in English. هنا كيف نقولها بالإنجليزية. Why don't I take you up there?
يقول وش رأيك ليش ما أوديك هناك، ليش ما أخذك إلى هناك. We have to go up to the 4th floor. لازم نروح للدور الرابع، وراح يجينا موضوع مستقل بعدين عن الأرقام الترتيبية، الأول الثاني الثالث الرابع إلى آخره. Thank you, that's very kind of you. شكرا، هذا لطف منك. أوكي. طيب خلونا نجاوب التمرين اللي يتعلق بالمحادثة هذه. It's on page 19 صفحة 19، التمرين اللي مكتوب جنب listening. أوكي. الآن نبي نشوف بناء على الكلام اللي قريناه قبل شوي، ونحاول نربط كل شخص بوظيفته بناء على المحادثة اللي استمعناها أو اللي قرأناها قبل شوي. لاحظوا الأسماء اللي أمامكم على اليسار: أيوكو هيغا، عثمان مو، تيم تونغ، نانسي يي، منسو كيم، بول جرين. أنا ما أبغاكم ترجعون للمحادثة تقرؤونها، حاولوا تعتمدون على فهمكم السابق، وكل واحد عاد واللي يبغى يستفيد يجاوب بالطريقة اللي أنا حددتها الآن. أوكي. راح ناخذهم واحد واحد. لما أبدأ بالشخص الأول أقرأ اسمه، أبغاك تحدد لي الآن بمقابلة على اليمين هذه الوظائف: 1 2 3 4 5 6. عندنا 6 وظائف بالترتيب. أنت فقط اكتبوا لي رقم الوظيفة على حسب الترتيب الموجود أمامك. أوكي. طيب راح أفتح لكم الآن مجال للإجابة. طيب أيوكو هيغا، what is the job? number 4. أوكي. في واحد يقول 5 لكن معظمهم يقول number 4 and yes it is 4. إذن هيغا، أيوكو هيغا advertising sales manager. هو advertising sales manager، هو الشخص أو هي الوظيفة الرابعة من عمود الوظائف اللي على اليمين. اوكي جود. طيب اللي بعده عثمان مو، which job? number 6 اللي هي international news editor. yes that's correct, it's number 6. صحيح. إذن عثمان مو هو الشخص السادس، وظيفة السادسة على اليمين. طيب الآن الوظيفة الشخص الثالث اللي هو تيم تونغ، what is his job? وش وظيفته؟ اللي هي number 2 finance editor. yes correct, it's finance editor. صحيح finance editor. طيب الشخص الرابع نانسي يي، what's her job? وش وظيفتها؟ نانسي يي. it is yes science and technology editor. number 4. عفوا الأولى ليست number 4. الاسم الرابع نانسي يي، وظيفة هي الوظيفة الأولى. طيب اللي بعدها 5 منسو كيم، what's his job? ما هي وظيفته؟ 3 yes اللي هي production manager. صحيح production manager, that's correct. finally Paul Green, what is his job? Paul Green. وش وظيفة Paul Green؟ هي الوظيفة الخامسة اللي قبل الأخيرة اللي هي art director. okay that's correct. okay. طيب we have 2 minutes. if you have questions please ask. الآن باقي دقيقتين أو 3. اللي عنده سؤال. أي صفحة؟ أنا قبل شيء صفحة 19. كم محاضرة باقي؟ هي 12 لقاء. هذا هو اللقاء الخامس، باقي 7. عندنا 3 أسابيع القادمة، كل أسبوع بناخذ لقاءين، ويتبقى لقاءين راح نوزعهم، نشوف أماكن مناسبة حتى نغطيها. طريقة السؤال راجعوا المنتدى. ايش المقرر اللي نعتمد عليه؟ المقرر اللي نزلته لكم في المنتدى، هذا هو المقرر المطلوب. لا يوجد صور، لا يوجد قطع في الاختبار. محادثات، لا يوجد محادثات. يقول في محادثات أو لقاءات ما نزل النظام، والله عاد هذه للأسف ما بيدي شيء فيها. تراجعون فيها العمادة والدعم الفني وتخاطبونهم به.
كم سؤال في الاختبار؟ 40 سؤال. مراجعة شاملة؟ ما في شيء اسمه مراجعة شاملة. مراجعة شاملة اني اعطيكم اسئلة الاختبار، ما في. مراجعة شاملة ان كل مرة اذا احد عنده سؤال انا راح اجاوب عليه. المشكلة المنتدى فعلا هو مشكلة عويصة، يفترض انه متاح لكم حتى يعني تسألون تستفسرون، لكن يعني للأسف هذا غير متاح، لكن لعلها تنحل قريبا. تحفظوا أسماء؟ ما تحفظون الأسماء. كيف؟ أنا ما أقول يعني هي ليست هذه معلومات المعلومات المطلوب حفظها هي اللي حددت لكم في المنتدى. مثلا الوظائف والربط بين الوظيفة والقسم، الموظف الفلاني في أي قسم يعمل، بدون اسم. ما يهمني اسمه هو، ما يهمني الاسم. ما أحتاج أني أقول لك الاسم، أمر لا يعنينا. طيب عبارات كيف تجي موجودة في راجع الأسئلة اللي نزلتها في المنتدى. نعم الشرح ممكن يعني تلقى إذا وجدت شرحي السابق خصوصا آخر فصلين دراسيين هو تقريبا نفس هذا ومرتبة، بحيث أنه ممكن يستفيد أي واحد يأتي في سنوات قادمة. طيب كذا نكون انتهينا من الوقت، ونلتقي غدا بإذن الله. وغدا بإذن الله يا ريت تكون معكم التمارين اللي نزلتها في المنتدى عشان جاوب عليها، وبعد ما أجاوب عليها معكم راح أنزل الإجابات إن شاء الله في المنتدى. بالتوفيق، والتقيكم غدا في التوقيت ذاته. في أمان الله.